We have discussed so many things regarding electrostatic force, some natural phenomena. In this natural phenomena chapter, we discussed regarding two natural phenomena. One is lightning and thunder, the other is earthquake. So in that lesson, we try to discuss what we supposed to do when an earthquake happen or so we have discussed at what condition lightning takes place or thunderbolts come and what we supposed to do during those days. And even we could know why do earthquakes happen, and when earthquakes happen what we supposed to do. All those things we discussed, and also we try to do some exercises there. Some questions were asked and most of you have responded, but I don't know why today very few children have joined the meeting. Shall I start the lesson? Today we will be going with some other chapter which is very important, and also sometimes many questions have appeared from this chapter. So natural fibers, synthetic fibers, one of the chapter which is in your textbook, 8th class textbook, synthetic fibers. So that is a vast chapter, a very big chapter. Sahajadara, Krutrima Daralu, synthetic fibers. Uh, that chapter we will be going to learn today. Not learn, review. Just have a recapitulation what we have studied in the first term. Okay, that's what we are trying to learn today. So today I'm sharing. Why it is looking like this? Is it shared? Can you see my thing? Okay, it is shared. Did anyone respond to this, my question? Okay, it is shared. And we will be going for slideshow from the beginning. Okay, children, we try to learn few concepts regarding natural fibers. Okay, fibers. First, what is a fiber? Daram. Daram ante enti. A group of fibers combined to form an fiber is a thread which is from natural resources or man-made resources. So fiber is a long thin strand or thread from which fabrics are made. It's a simple definition for fiber. Fiber is a long thin or a strand or thread from which the fabrics are made. దుస్తులు నేయటానికి ఉపయోగపడే సన్నని పొడవైన దారాలనే మనం ఏమంటున్నాం దారం. పొడవైన మెటీరియల్ ని ఫైబర్స్ అంటున్నాం. సో ఈ ఫైబర్స్ ని we can earn from different materials, and yarns are interrelated to form fabrics or clothing for different things we use. So there are two different types of fibers usually we see. Those are natural fibers and man-made fibers or synthetic fibers. So fibers are classified. Basically, we see two types of fibers. మనం సాధారణంగా రెండు రకాల దారాలని చూస్తాం.
ఒకటి సహజ దారాలు, రెండవది కృత్రిమ దారాలు. నిమిషం ప్లీజ్. సో వి హావ్ డిఫరెంట్ ఫైబర్స్, సహజ దారాలు మరియు కృత్రిమ దారాలు. వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్? The fibers which we obtain from natural sources like plants and animals are called natural fibers. మనం సహజ దారాలు అంటే సాధారణంగా మనకి జంతువులు, వృక్షాలు, చెట్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటిని న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అని అంటామన్నమాట. సో ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫైబర్స్ వి గెట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్, jute and all. Okay, from animals, even from coconut coir we get from the plants only. From animals, జంతువుల నుంచి వచ్చేవి ఉన్నాయి మనకి, wool, silk etc. Okay, we get all these from animals. జంతువుల నుంచి వచ్చేవి మనకి ఉన్ని, పట్టు వంటి వస్తాయి. మొక్కల నుంచి మనకి నూలు, జనపనార, కొబ్బరి పీచు ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి అక్కడి నుంచి చెట్ల నుంచి వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఫైబర్స్, these are the fibers which we get from the natural resources. But natural resources are very, very limited. Natural resources are very, very limited. So when these natural resources are limited, very limited, we have to certainly depend on some other sources. Natural resources చెట్ల నుంచి వచ్చే దారాలు కానివ్వండి, మొక్కల నుంచి వచ్చే దారాలు కానివ్వండి, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మరి అలా ఉన్నప్పుడు మనం దారాలని, ఇప్పుడు జనాభా పెరిగింది, మనకు కావలసిన క్లాతింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, మరి వీటన్నిటిని మనం చేసుకోవాలంటే we have to go look for the alternate resource where we can make fibers. మనం వేరేగా చూసుకోవాలి. అందువల్లనే మనం we are making artificial fibers or man-made fibers. Fibers that are prepared artificially in factories by using chemicals like petrochemicals are called synthetic or artificial or man-made fibers. See, దారాలని మనం కృత్రిమంగా యంత్రాలలో పెట్రోకెమికల్స్ ఉపయోగించి తయారు చేయటం వల్ల వచ్చే దారాలని కృత్రిమ దారాలు, లేదా మానవుడు తయారు చేసిన దారాలు, లేదా సంశ్లేషము చెందించబడినటువంటి దారాలు అని మనం అంటాం. సో వీటికి కొన్ని ఉదాహరణ మనం చూస్తే, రెగ్యులర్ గా మనం వాడేటటువంటి మెటీరియల్లో బేసిక్ గా రేయాన్, నైలాన్, acrylic, polysters and plastics. Different things we have. Actually, these materials or these yarn or fibers are not made from the natural resources like cotton or jute or animal from wool or some other. These are made from the petrochemicals. మనం రేయాను, నైలాన్, అక్రిలిక్ వంటి దారాలని సహజ వనరులైనటువంటి ఉన్ని, యానిమల్స్ గాని, మొక్కలు కానివ్వండి కాకుండా భూమి నుంచి దొరికేటటువంటి పెట్రోకెమికల్స్ లో, భూమి పొరల్లో నుంచి పెట్రోలియం ఉప ఉత్పన్నాల నుంచి మనం తయారు చేసుకుంటాం. Petrochemicals are the substances which obtain from petroleum by fractional distillation. చూడండి, కోల్ అండ్ పెట్రోలియం లెసన్ లో మనం చూసి ఉండవచ్చు, మీరు నేర్చుకుని ఉండవచ్చు. ఏం చేస్తున్నాం? we are obtaining petroleum or the coal products from the earth crust, భూమి అంతర్భాగంలో నుంచి వాటిని తీస్తున్నాం. ముఖ్యంగా when we are obtaining petroleum, it is a crude oil, a dark colored crude oil. This crude oil is fractional distillated. That means
based on the temperatures, their condensation temperatures, that is condensed, material is condensed and separated. Okay, those materials are used for many daily applications, starting from coal tar, petrol, kerosene, diesel, phenolphthalein, paraffin wax, and petroleum jelly, which we use as Vaseline, shoe polish, asphalt. You see, so many materials are extracted from petroleum. When this petroleum is fractionally distillated, fractionally అంశీక స్వేదనం చేయటం వల్ల పెట్రోలియంని అంశీక స్వేదనం చేయటం వల్ల అంటే వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అది ద్రవీభవించబడి ఉంటుంది. ఆ ద్రవీభవన పదార్థాన్ని తీసివేస్తూ పెట్రోలియం నుండి కిరసిన్, పెట్రోలియం జెల్లీ, వ్యాజిలిన్ ఇటువంటి అన్ని కూడా సపరేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా పెట్రోకెమికల్సే. Okay, petrochemicals are obtained from petroleum by fractional distillation. From these petrochemicals, we are making synthetic fibers. That means the source of synthetic fibers is petroleum. When petroleum is fractionally distillated, the obtained material can be molded into fibers by some process. కొన్ని విధానాల వల్ల, పద్ధతుల వల్ల ఈ పెట్రోలియం కెమికల్స్ ని మనం దారాలుగా మార్చుకుంటున్నాం. వీటిని మనం ఏమంటున్నామంటే సింథటిక్ ఫైబర్స్ అని అంటున్నాం. సో సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ పాలిమర్స్. Polymer or monomer. Monomer is one carbon compound. Polymers, the same like poly means many. The same like carbon compounds are chained together to form a polymer. Polymer. Okay, poly అంటే చాలా అని అర్థం అన్నమాట. ఒకే రకమైనటువంటి కర్బన సమ్మేళనాలు ఒక పెద్ద గొలుసుగా అనేకం చేరి ఏర్పడటాన్ని మనం పాలిమర్స్ అంటాం. ది సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిమర్స్. చూడండి, ఎందుకు సింథటిక్ ఫైబర్స్ మనం విరివిగా వాడుకోగలుగుతున్నాం. Natural fibers are limited. Natural fibers are limited. జంతువులు లేదా మొక్కలు పెరిగినంత కాలం ఎక్కువగా పెరిగితే ఆ ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ బి మల్టిప్లైడ్ సో ఈజీలీ. కానీ సింథటిక్ ఫైబర్స్ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. What are they? Very simple. Synthetic fibers dry up quickly. You might have observed a nylon shirt or a polyester shirt when you wash and what to say keep dry, and a cotton shirt or the pant when you wash and dry, which will easily dry up. You might have noticed nylon or polyester than the cotton or what to say wool or woolen or some other. చూడండి, సహజ దారాలతో తయారు చేసిన వస్తువు కంటే కృత్రిమ దారాలతో తయారు చేసినటువంటి నైలాన్ కానివ్వండి, పాలిస్టర్ కానివ్వండి చొక్కాలు ఉతికి ఆరవేసినప్పుడు అవి తొందరగా ఆరిపోతాయి. ఇంకొక విషయాన్ని గమనించవచ్చు, దోస్ ఆర్ డ్యూరబుల్. వాట్ డూ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డ్యూరబుల్? ఎక్కువ కాలం చినగకుండా ఉంటాయి. అవి ఎక్కువ కాలం చినగకుండా ఉంటాయి, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి అన్నమాట. సో అదే కాటన్ దారం లేదా ఉలెన్ దారం మన ఇష్టం, పట్టు మరీ ముఖ్యంగా పట్టు దారాలు వెన్ యూ మేక్ ఇట్ వెట్ ఇమీడియట్లీ దే స్పాయిల్. పట్టు దారాలను మనం తీసుకున్నామంటే సిల్క్ క్లాత్ మనం ఎప్పుడైతే వెన్ యూ టేక్ అ సిల్క్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డ్రైడ్ ఇన్ వాటర్ ఫినిష్ ఇట్ లైఫ్ ఇస్ గాన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ డ్యూరబుల్. Even the cotton or the woolen cloths are not durable. Natural fibers are not much durable, but whereas synthetic fibers, nylon or acrylic or rayon threads are so strong and last for so many years. Those are not easily biodegradable in the earth crust also. అంటే భూమిలో ఒకవేళ
ఈ నైలాన్ ఇటువంటి బట్టల్ని భూమిలో పాతి పెట్టినా కూడా కలిసిపోవు. సో దే ఆర్ వెరీ డ్యూరబుల్. చిన్నగవు బట్టలు వేసుకుంటే. వన్ మోర్ ఫీచర్ ఈస్ చీపర్. చాలా తక్కువ ధరకొస్తాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఏ సిల్క్ శారీ really 5,000, 6,000, but for 50 rupees you can get a nylon shirt. See how it is cheaper because we are obtaining them from the raw materials of the petroleum products లో నుంచి మనం భూమిలో నుంచి తయారు చేస్తున్నాం. దానికోసం ఎక్కువగా we need not to cultivate or grow animals or the fields. We take the raw material from the earth and make the synthetic fibers. One more important characteristic of the synthetic fibers are these are wrinkle free. These are wrinkle free. మనం అదే కాటన్ గాని వులెన్ గాని ఇలా ఒక్కసారి మడత వేసినాం అనుకోండి, పిండినాం అనుకోండి, when all the what to say cotton shirt or cotton pant, they have plenty of wrinkles. We have to certainly iron it. Have to certainly iron it. Kani the synthetic fibers are away from that. Need not to uh, iron it, press it. Okay? Even for the high temperatures does not require. Some of the synthetic fibers absorb moisture and sweat. So this can be used as wearing clothes. And one more thing, easily these fibers acquire colors. So these days we see different types of dyed material, dyed clothing. మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తాం బట్టలు దారాలు రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి. కలర్ వేయబడి ఉంటుంది. కానీ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ కి ఆ కలర్ ని మనం ఇంత ఈజీగా we cannot impart the color on the natural fibers such as cotton, woolen, or silk, whatever it may be. But here, this acquire color very easily. And later, these threads have some elastic properties. Aage dharmam the elastic ante I might have heard so many times the word elastic. Elastic. స్థితిస్థాపకత ధర్మం అంటే బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు సాగుతుంది, బలం తీయంగానే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తుంది. రబ్బర్ బ్యాండ్, when you stretch it by pulling two sides of the rubber band, it stretches. But when you remove that force, it comes to the original position. That type of property is known as elasticity or elastic property. So these fibers, synthetic fibers, have ఈ కృత్రిమ దారాలకి సంశ్లేషిత దారాలకి ఏముంటుంది అని అంటే స్థితిస్థాపకత ధర్మం ఉండటం వల్ల అవి అంత తొందరగా తెగవు లేదా చినుగవు, ఇరగవు, పగిలిపోవు, తెగిపోవు. కాబట్టి when we compare the properties of synthetic fibers with the natural fibers, synthetic fibers looks to be have so many advantages. They easily dry up, their durability is very more, and they are very cheaper, they are wrinkle free, they absorb moisture or sweat, different colors can be obtained, and elastic properties, so they won't easily break. So these are the properties of the materials. Okay, next. So we can opt what to say, synthetic fibers rather natural fibers. But natural fiber, the properties of natural fibers are those are man-made. It does not have any chemical as such, man-made chemical. So they may not harm the body, and they are comfortable when we wear natural clothing or natural fibers. Those are comfort. They absorb sweat. And one more thing, the comfort with natural fiber is, so they look good. They look good, but the disadvantage is it is very costly. But it may not be sufficient, the source may not be sufficient for the growing population. Okay, but it cotton shirt or whatever woolen
they seasonally they give much comfort. In this chapter, we also come across one more word, polymer. Poly means many, mers, a molecule structure. So many monomials are monomers grouped together are structured together to give polymer. ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి definition. It is written like this. I don't know it is a definition, just to understand what is a polymer. Polymer is a substance which has a molecular structure built completely from large number of similar units. The similar unit is called monomer. Monomer. So many monomers join together to form like a beads of necklace. A very long structure is called polymer. Glucose, the very simple example for a polymer is glucose. Glucose is a natural polymer of glucose molecules. You might have seen, sorry, cellulose. Cellulose is a natural polymer of glucose. Glucose, you know. Do you know glucose? Glucose powder, you might have seen. It is one of the sugars. Okay. Carbohydrate. So here glucose molecules together are added like formed like a large chain is called cellulose. Usually, where do we these cellulose? All the plant stems, roots have cellulose. Actually, we use cellulose, we take cellulose as food. గ్లూకోజ్ లో మాలిక్యూల్స్ అణువులన్నీ కలిసి కూడా దేన్ని తయారు చేస్తున్నాయంట, సెల్యులోజ్ అనే ఒక పాలిమర్ ని తయారు చేస్తున్నాయి. ఈ సెల్యులోజ్ అంటే రెగ్యులర్ గా వేసి మన చెట్లకు ఉండేటటువంటి ఆ కాండం, ఆ స్టెమ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీస్, ఆ రూట్స్, ఆ లీఫ్ ఉండేటటువంటి అవన్నీ కూడా సెల్యులోజే. మనం తింటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఫుడ్ ఐటమ్. This food item is taken into the body and this converts into glucose, and glucose burns in the stomach and gives us energy. Okay, so all these things are, it is also a polymer. Polymer means a chain of long similar type of units put together to make a polymer. From these polymers, some natural, artificial fibers are made. The first artificial fiber which is made from the cellulose, it is wood pulp, is rayon. Rayon is the first synthetic fiber made from the cellulose. It is also called artificial silk. Rayon is called artificial silk. Sometimes the question may be appeared like this: which of the following is a artificial silk? So nylon, rayon, silk, and some woolen, whatever, terracotta, terinyle, whatever it may be. So here rayon is called artificial silk because it has all the characteristics of the silk. Almost all the characteristics of the silk. But silk is obtained from silkworm. పట్టుని పట్టు పురుగుల నుంచి తీసుకుంటాం సాధారణంగా, సహజంగా. అది ఒక సహజ దారం. కానీ రేయాన్ని ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తున్నాం మనం? వుడ్ పల్ప్, సెల్యులోజ్ నుంచి తయారు చేస్తున్నాం. అది దేనిలాగా ఉంది? సిల్క్ లాగా ఉంది. కాబట్టి దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్, కృత్రిమ పట్టు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అని అంటున్నాం. You should get a doubt, Master G. We are preparing a rayon from wood pulp itself. So it can be a natural fiber. Can it be a natural fiber? మనం దీనిని వుడ్ పల్ప్ నుంచి తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఒక సహజ దారమేనా? అవును, కాదు. ఇది ఒక సింథసైజ్డ్ ఫైబర్. We use some chemicals there to process it. Okay, wood pulp, some characters, some material, some chemicals are added in it, and finally we obtain the silk from it. Therefore, rayon is not a natural fiber,
but it is a synthetic fiber or man-made fiber, which is known as artificial silk. ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అని దేన్ని అంటాం మనం? రేయాన్ అంటాం అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ ఈజ్ రేయాన్. Next, one more type of fiber which we have is nylon. Nylon is fully synthetic fiber prepared from sea. It is very simple. We never expect to get from this coal, water, and air. Nylon is made from coal, water, and air. No animal is involved, no wood is involved, no plant is involved. See, no petrol is involved in it. Only coal, water, and air. From these, we are obtaining nylon. Nylon is very strong, lustrous, elastic, and lightweight material. But these are the advantages of nylon. It is very strong, lustrous, మంచిగా మెరుస్తుంది, మంచి సాగుతుంది, అంత ఈజీగా చినిగదు, లైట్ వెయిట్, బరువు ఉండదు. కానీ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్ ఈజీలీ. ఏమైతాయి, మనం అతుకపోతాయి. మంటలు మండే దగ్గరికి, చలి మంటల దగ్గరికి, పొయ్యి దగ్గరికి మనం we shall not wear nylon cloths. But nylon clothing can be worn during rainy season. Nylon thread do not absorb water, so it gives comfort, easily dry up. Water, we may not get wet so easily. Next, another is acrylic. Acrylic is also a material, artificial fiber, which is made from the polymers called polycrylonitrile. It is also called as artificial. Okay, so acrylic is one of the uh, artificial, what to say, synthetic fiber, man-made fiber. All these fibers are obtained from the petrochemicals by different processes. Different processes. All these materials have their own advantages. Where do we use? Starting from decorative items, curtains. We may use bristles of the brush. మనం బ్రష్ లో వాడుకునే బ్రషెస్ కావచ్చు, కర్టన్స్ కావచ్చు, ఫుట్ మ్యాట్లు కావచ్చు, తివాచీలు, కార్పెట్స్. From all those things we get these materials, these threads for our purposes. So, but all these are man-made or artificial fibers. These are very good and very cheaper and economical. So but these do not give much comfort to us. These do not give much comfort to us. Every fiber has its own advantage and also its own disadvantage. But here we mix different fibers to get the good quality or what we desire for from that fabric. We use a mixing of it. Mixing of different fibers is called blending. మిశ్రణం చేస్తాము. మిశ్రణము అని అంటే ఏ దారానికైనా ఆ దారానికి ఉండే లక్షణాలు ఉండవచ్చు. ఉన్నప్పుడు ఆ లక్షణాలు కొన్ని మనకి అన్వాంటెడ్ గా ఉండొచ్చు, కొన్ని అవసరం అయ్యేలాగున కూడా ఉండొచ్చు. మనకు అన్వాంటెడ్ వాటిని సరిచేయటం కోసం వాంటెడ్ డిజైర్డ్ క్వాలిటీస్ ని తెచ్చుకోవటం కోసం 2 or more type of fibers are combined. ఆ 2 లేదా 3 రకాల దారాలని మనం కలుపుతామన్నమాట. కలపటాన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్లెండింగ్ ఆర్ మిశ్రణం చేయటం అని అంటాం. Any synthetic fiber can be obtained with 2 or more fibers. This is called blending.
Polyester is made up of repeating units of chemical substances called esters. Ester అనేది ఒక carbon compound, one type of carbon compound, hydrocarbon carbon compound. These carbon compounds put together gives us a polyester. That's why we are using polyester. Polyester, not polyester, polyester actually. Poly, many repeating units of polyesters. Terylene is a popular polyester. Usually we use terylene chokkalu, terylene pant, terylene clothing is one type of polyester. Terylene blended with cotton to prepare terracotta. Student, terylene is a synthetic fiber, whereas cotton is a natural fiber. These two are blended. Blended means mixed in proportionate some ratio. Why cotton is very comfortable, but terylene is that does not wrinkle. They do not absorb water much. We feel our shirts should be very shiny, and we feel we want much comfort. కాటన్ మన శరీరానికి కంఫర్ట్ ఇస్తుంది. టెరలిన్ బట్టల్ని మలగనివ్వదు, ముడతలు పడనివ్వదు. ఈ రెండు దారాలు కలిపి మనం మిశ్రణం చేస్తే when we blend terylene and also the cotton, what we get terracotta. This is some comfortable fabric. Next, wool is terylene is blended with wool to get terry wool. Student, terry wool. Wool fiber can also be blended with terylene to get terry wool. One type of polyester is uh, PET, polyethylene terephthalate. PET. It is not a pet animal. PET, polyethylene terephthalate. It is also one of the chemical obtained synthetically. Children, plastics basically can be divided into two different types based on the arrangement of the particles in it, or based on the response to the temperature. ఉష్ణోగ్రతనికి అది స్పందించే విధానాన్ని బట్టి ప్లాస్టిక్లని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం. Plastics are typical polymers with high molecular mass and low melting points. See, plastics have low melting point, but mass is more. Depending upon the arrangement of monomers, plastics are classified into two types. One is thermoplastics. See, the arrangement is just like chain. And thermosetting plastics, see the branch structure you can see. So there are different types of resins we have. So every resin has its own code. Why we use, there are so many types of plastics or resins which can be recycled. So here we use some codes for not mixing the plastics of different kind while recycling. So here code you can see there are so many codes up to 7. PET, polyethylene terephthalate. 2, high density polythene. See, PVC, usually we hear the word PVC pipes. PVC pipes are also of plastic. There we see polyvinyl chloride. LDPE, low density polythene papers. Polypropylene PP. These are different codes. We use these codes even when we segregate, when we sell the material, the waste material for the recycling purpose. We have to segregate according to the codes. Then we have to then it is recycled. If not, new other compound will come, maybe poisonous and lead to some other destruction. So we should be very careful while what to say, we shall not throw wherever it can. మనం ఇటువంటి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను ఏడపడితే ఆడ పడేయకూడదు. మనం వాటిని అసలు వాడకూడదు.
వాడినా ఎంత అవసరమో అంతనే వాడాలి. వృధా చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ వీ కెన్ డూ. అండ్ షల్ నాట్ త్రో ఇంటు ద వాట్ టు సే గార్బేజెస్, చెత్తలో పడవేయకూడదు. ఈవెన్ ద గట్టర్స్, కాలువలు, డ్రైనేజ్ కాలువల్లో వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి దే వోంట్ మిక్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్, భూమిలో కలవవు. అట్లాగే ఉండి ఆ వాటర్ ని అడ్డుకుంటాయి అనమాట. మామూలుగా ఫ్లడ్స్ విచ్ వి సీ ఇన్ ద హైదరాబాద్, సమ్ అదర్ టౌన్స్ వేర్ వి యూస్, oh, most of the people, even you and I, will be using the plastics and just throwing into the what to say drainages. They block the drainages. Okay, better sell for the reselling, recycling. They may be made into some other material. Okay, here one type of thermoplastics. What are thermoplastics? The plastics which are soft and get easily deformed and melt on heating. వేడి చేసినప్పుడు మెత్తగా అయి కరిగే ఏ ప్లాస్టిక్ నైనా కూడా మనం థెర్మోప్లాస్టిక్ అని అంటాం. సాధారణంగా we might have observed when you burn polythene sheet or polystyrene or PVC pipes or Teflon sheets, when you put into the fire, they catch fire and burn. Even a thermocol, usually these days we see most of the package items contain this polythene paper, polyester sheets, or PVC sheets or thermocol sheets. Just when they what to say sweep, they burn it. They burn in the they burn and give plenty of poisonous gases. సో దే డిఫార్మ్ దేర్ షేప్. వాటి ఆకారం మారిపోతుంది, మంచి మండుతాయి, మెత్తగా అయిపోతాయి. అలా అయ్యే ప్లాస్టిక్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే థెర్మో ప్లాస్టిక్స్ అని అంటున్నాం. అలా కాకుండా థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్, వన్ మోర్ కైండ్. ద ప్లాస్టిక్స్ విచ్ క్యాన్ విత్స్టాండ్ టు హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మౌల్డెడ్ వన్స్ కెనాట్ బి సాఫ్టెన్ బై హీటింగ్. ఒకసారి మనం ప్లాస్టిక్ ని గట్టిగా తయారు చేసినాము అని అంటే అది మళ్ళీ సాఫ్టన్ చేయలేం. It does not respond to the heat. That means it cannot disfigured or deformed due to the heat. అంటే హీట్ ఇచ్చినప్పుడు అది మారే ఆకారాన్ని బట్టి plastic we have divided into thermosetting and thermoplastics. Thermoplastics are easily formed into softer material when some temperature is given, but thermosettings do not deform themselves. థెర్మోప్లాస్టిక్లని వేడి ఇవ్వగానే మెత్తగా అవి కాలిపోతాయి. Polythene sheets, for example, polythene sheet looks to be very hard, but when you give fire, what happens? It becomes, ఒకసారి మంట పెట్టినామంటే అది మంటలో కాలిపోతుంది, అది కాలిపోతూ ఉంది. ఈవెన్ థెర్మోకోల్ కూడా మనం అలాగే చూస్తాం. పివిసి పైపులు కూడా అంతే, ఎక్కువ వేడి చేయంగానే అది మెత్తపడిపోతుంది. అటువంటి పివిసి అటువంటి మెటీరియల్ ని మనం థెర్మోప్లాస్టిక్ అంటే అలా వేడి కాకుండా, అసలు డిస్ఫిగర్ కాకుండా, వేడికి రెస్పాండ్ కాకుండా ఉండే ప్లాస్టిక్లను ఏమంటామంటే థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్లు అని అంటాం. ఈ థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్లో ఉదాహరణ బెకలైట్, మెలమైట్. మనం కరెంట్ స్విచ్లు చూస్తాం. కరెంట్ స్విచ్, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. బట్ వెన్ వీ హీట్ ఇట్, డస్ ఇట్ డిస్ఫిగర్? నో. ఒకవేళ అలా అయితే మన ఇంట్లో వచ్చే కరెంట్ రోజు స్విచ్ని వేడి చేయాలి. అప్పుడు ఆ స్విచ్ ఏం కావాలి? కరిగిపోవాలి. కరగట్లేదు. ఈవెన్ చైర్స్ విచ్ వి యూజ్ చైర్స్. The material which we use for brushing teeth, utensils, materials, so many things are made up of thermosetting plastics these days. Even what to say, poly cans, water bottles, or these things. Water bottle means which we give cold water and some other bodies of the cars and all this are an example for thermosetting plastics. Here we come across one more word, bakelite. Bakelite is used in making electrical switches and handles of the utensils. చూడండి, మన ఇండ్లలో దోషాలు చేసే పెనానికి కానివ్వండి, కూర గిన్నెలకు కానివ్వండి,
ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఇస్తాడు. మరి పొయ్యి మీద వేడి చేసినప్పుడు ఒకవేళ అది థెర్మోప్లాస్టిక్ అయి ఉంటే ఏమై ఉండేది? కరిగిపోయి ఉండేది. కానీ వాటిని హ్యాండిల్స్‌ని దేనితో తయారు చేస్తారు? థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్‌లతో తయారు చేస్తారన్నమాట. Melamine is used for making floor tiles, kitchenware, and fire-resistant fabrics. One of the major thermosetting plastics which we use are bakelite and melamine. Melamine is used in floor tiles and kitchenware and fire-resistant fabrics, whereas bakelite is used in electric switches and handles. See, there are some laundry codes you can see. So fibers we are dealing with. Fibers we are dealing with. So these fibers are yarn into fabrics. We use different type of fabrics that already we said: terracotta, terraline, nylon, acrylic. ఇటువంటి అన్ని ఫైబర్స్ ని మనం బట్టలుగా వాడుకుంటాం, దుస్తులుగా వాడుకుంటాం. మనం న్యాచురల్ గా ఇవి కొన్నప్పుడు, బట్టలు కొన్నప్పుడు, రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ వెన్ యూ బై, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ స్టిక్కర్స్ ఓవర్ దెమ్. సమ్ స్టిక్కర్స్ చూడండి, ఇటువంటి స్టిక్కర్స్ మీద ఇటువంటి బొమ్మలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ బట్టల్ని ఎలా ఉతకాలి, బట్టల్ని ఉతికే విధానం ఏంటి అనేది అక్కడ వాడు చూపిస్తాడు. చూడండి, ఈ మస్ట్ డబ్బాలో వేడి నీళ్ళు ఇలా ఉంటే టెంపరేచర్ టు వాచ్, కొంచెం వాడటానికి వేడి నీళ్లు వాడుకో. టెంపరేచర్ అనేది ముఖ్యం. ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే బ్లీచింగ్ వేయవచ్చు, అంటే సోడాలో ఉతకవచ్చు. బేకింగ్ సోడాలో బ్లీచ్ చేయవచ్చు. ఆ ట్రయాంగిల్ కొట్టివేసినారు అనుకోండి, అంటే షుడ్ నాట్ యూజ్ మచ్ వాషింగ్ పౌడర్ ఫర్ దట్. బ్లీచ్ చేయకూడదు. ఇట్ మే లూజ్ ఇట్స్ కలర్, ఇట్ మే లూజ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫైబర్. చూడండి, 3 చుక్కలు ఉన్నాయి. ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇస్త్రీ పెట్టెలో 3 చుక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు బాగా వేడిగా ఉన్న టెంపరేచర్ తో రుద్దాలి. అంటే ఇస్త్రీ పెట్టె చాలా వేడిగా ఉండాలి. ఒకటే డాట్ ఉంటే కొంచెమే, 2 డాట్లు ఉంటే దానికంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ, 3 ఉంటే చాలా ఎక్కువ. అసలు ఇస్త్రీ చేయకూడదు అనేసానికి చూడండి, అక్కడ గుర్తు చూడండి, క్రాస్ ఉంది. ఇస్త్రీ పెట్టె మీద ఒక క్రాస్ గుర్తుంటే దాన్ని ఇస్త్రీ చేయకూడదు. అస్సలు ఒక్క డాట్ కూడా లేకుండా ఇస్త్రీ పెట్టె ఉంటే వెరీ వెరీ మైన్యూట్ టెంపరేచర్ లో దాన్ని మనం చేయాలి. నార్మల్ టెంపరేచర్ లో చేయాలన్నమాట ఇస్త్రీకి. అంటే మనం దారాల్ని ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచాలి, వాడుకోవాలి అన్నప్పుడు we have to take some precautions. We have to proceed according to the cautions they have given. We have to take this caution while using or washing or డ్రైయింగ్ ద క్లోత్స్. ఫైబర్ని, దారంని ఎండబెట్టేటప్పుడు, ఆరబెట్టేటప్పుడు, ఉతికేటప్పుడు, వాడుకునేటప్పుడు కొన్ని మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే ఆ దారాలు ఎక్కువ కాలం వస్తాయి అనే సంగతి మనకి తెలుస్తూ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇక చూడండి, పి అని ఉంటే డ్రై చేయాలి, తడిగా వాడుకోకూడదు. ఏ అని ఉంటే డు నాట్ డ్రై క్లీనింగ్, డోంట్ గివ్ ఫర్ డ్రై క్లీనింగ్. ఇలా కొన్ని సింబల్స్ మనం మీ రెడీమేడ్ చొక్కాల మీద ఉండవచ్చు, ఒక్కసారి గమనించుకోండి. వాటిని చూసి ఆ బట్టలు ఎలా వాడుకోవాలో అలాగే వాడుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ biodegradable substances. Substances which gets decomposed through natural processes such as bacterial action are called biodegradable substances. చూడండి, ఇక్కడ ఈ రోజుల్లో the humankind is facing a big war regarding the substances which do not biodegradable. We are using so many components and these are becoming waste, and we don't know how to decompose, how to decompose these materials, how to get rid of these materials. In olden days, naturally the substances which we get naturally are easily decomposable. What is decomposable? The bacteria
changes that material into some other process. They make the material into mix into the earth. Into the earth. భూమిలో కలిసిపోయేలాగున బ్యాక్టీరియా పదార్థాలను చేసి భూమిలో కలిపేస్తుంది. A simple logic we can use, a material which is coming from the nature, going back to the nature through the natural processes. సహజమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా వచ్చిన సహజ పదార్థాలు భూమిలో సహజంగానే కలిసిపోతాయి. ఎలాగా? బ్యాక్టీరియా యాక్షన్ ద్వారా. పేపర్, peels of vegetables, or coconut fiber, or so many things. Cotton clothes or woolen clothes, animal material wastage, kitchen wastage, and everything we see. Usually we take the food from the natural sources. When those are waste, once again, they will be mixing into the earth, the action of bacteria. అంటే మనం తెచ్చుకునే తినే ఆహార పదార్థాలు భూమిలో సహజంగా వచ్చేవన్నీ కూడా మనం భూమిలో తొందరగా కలిసిపోతాయి. ఎలా కలిసిపోతాయి? ఎవరి ద్వారా కలిసిపోతాయి? బ్యాక్టీరియా ద్వారా కలిసిపోతాయి. అటువంటి వాటిని బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటున్నాం. అంటే సహజంగా దొరికే అన్ని కూడా దాదాపుగా భూమిలో కలిసిపోతాయి. వేస్టేజెస్, వెజిటబుల్ వేస్టేజ్, fruit wastage, paper, and coir or woolen material, cotton material, all these will be biodegradable. కానీ ఈ రోజు the earth is facing a major war, major trouble with the things which are not biodegradable. These do not easily, not easily, they are not at all mixing at the earth. They remain as it is. The waste is what to say, accumulating. This is the major. We don't know what to do with that wastage. Simple example: every day you are wasting 2 polythene sheets in your house. In month, 60 polythene sheets in your house. In a year, you can see 700 more than. In a village, if there are 1,000 houses, how many sheets you have? You are only we are taking 2 polythene sheets for a day. These do not decompose by any of the natural processes. They remain as it is. You may feel that when you burn, it is completely disappearing. No, some other material is formed that also do not mix in the earth. Wastage. The substances which are not easily decomposed by natural processes are called non-biodegradable substances. A best example for them is plastic. Plastics do not easily mix in the earth, biodegradable. Even some of the metals corrode, or they may get rust. Especially tin usually does not get rust so easily, even the aluminum. But for the packages of food or for packages materials, we are using tin, aluminum, plastic, or some other. These we are using and just we are dumping. మనం ప్లాస్టిక్ లో ప్యాకేజ్ లో టిన్, అల్యూమినియం, ప్లాస్టిక్ లో వంటి వాటి వాడతాం. అది వాడంగానే తీసి చెత్త డబ్బాలో పడేస్తాం. కానీ అది భూమిలో కలిసిపోదు, ఎన్ని రోజులైనా అలాగే ఉంటుంది. Even tin and aluminum are natural materials, but they do not oxidize so easily as the iron do or sodium do. అవి కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి. మరి అలా ఎవ్రీడే మనం పెంచుకుంటూ పోతే చెత్త కుప్పలు తయారవుతాయి, అవునా? అంటే ఒకనొక ఆఫ్టర్ some years we may see only the garbage dumps. They do not mix in the earth. Already the percentage of this garbage has become peak. Wherever you see, if there is millions of tons of waste, garbage is produced every day, but this cannot be mixing into the. But what to do? That is very simple. But how to avoid the ghost of non-bio
biodegradable substances. Biodegradable అంటే జీవ విచ్ఛిన్నం చెందినటువంటి ఈ పదార్థాలని జీవ విచ్ఛిన్నం చెందినటువంటి ఈ పదార్థాలని నుంచి మనం ఎలా తప్పించుకోవాలి? హౌ కెన్ వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ వే? అవి వాడకుండానా ఉండలేం. వాడితే వేస్టేజ్ వస్తుంది. మరి హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్? టు డూ దిస్, వాట్ వి ఫాలో ఈస్ 4R principle. Each and every person shall keep in mind to use this 4R principle. Anyway, we are producing biodegradable substances. Animals, insects, they do not know. Just they eat and linger and enjoy their life and go. But the humankind is creating so many things, inventing so many things for the comfort of our life. But we are not aware of what danger also we are creating. మన కంఫర్ట్స్ కోసం మనం మానవ జాతి తప్ప వేది ఇటువంటి బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ని వాడుకొని వృధా చేయటం లేదు. మానవుడు తన సౌకర్యం కోసం రకరకాల నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ తయారు చేసుకొని భూమి పైన చెత్తని పేరుస్తున్నాడు అనమాట. మరి ఏం చేయాలి మనం? వాట్ ఈజ్ అవర్ రోల్ టు డూ? We have to follow strictly the 4R principle. What is 4R principle? Reduce. The first thing what we can do is the usage reduction of the plastic wastages or aluminum material or tin material. మనం ప్లాస్టిక్ ని వాడటం దాదాపుగా తగ్గించాలి లేదా వాడకుండా ఉండాలి. ఫస్ట్ రూల్. అయ్యా తప్పలేదు, ఏం చేయాలి మరి? వాడాలి అని అంటే యు కెన్ రీయూజ్ ఇట్. ఒక సంచిని, ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిని కూరగాయలు కొనుక్కుంటానికి పోయేటప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ సంచిని ఎప్పుడు అదే వాడుకో. అన్ని కూరగాయలు అందులోనే వేసుకొచ్చుకో. వై టు యూజ్ ఎవ్రీడే 4 or 5 polythene sheets to carry the goods? ఎందుకు ప్రతిసారి ఇన్ని వస్తువులు మనం తీసుకోవాలి? సో రీయూజ్ ఇట్. అది చినిగిపోయింది, ఏం చేయాలి? మెటీరియల్ ని వి హావ్ టు గో ఫర్ ది రీసైకిల్ ఇట్. వి హావ్ టు మేక్ ఏ రీసైకిల్. మార్చుకోవాలి, వేరే రూపంలోకి మార్చుకొని అది మనకు అనుగుణంగా రికవర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ వాట్ వీ కెన్ డూ. ఎవరైనా నాన్ బయో హౌ కెన్ వి రెడ్యూస్, హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ ద గోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్స్ దీస్ డేస్? ప్లాస్టిక్ని వదిలేసి మనం జీవించేంత స్థితిలో ఈ రోజుల్లోనైతే లేము కదా, నీవైనా నేనైనా. We have to use plastics in one way or the other. We know that these plastics are not good for health. Plastics are causing so many poisonous gases and they are leading to so many diseases. Even sometimes you might have seen some animals eat every day. We see they pack the food in plastic containers or plastic polythene sheets and they throw away on the roads. Oh, uh, pity the cows and goats or animals come and eat. They try to eat the material which is in the polythene sheet, but you are tying it. You are closely tying it so it cannot open and it is following the packet as it is. That packet, even when it goes into the stomach, it will not digest. అది అరిగిపోదన్నమాట. అది అట్లాగే అక్యుములేట్ అయిపోతుంది పాపం యానిమల్స్ ని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్, మనం అనుకుంటున్న వాటికి ఆహారం పెడుతున్నామని, కానీ వీఆర్ గివింగ్ పాయిజన్ టు దెమ్. ఓకే, it is affecting the life. So I think the time is up, children. We have some multiple choice questions. If possible, in the next class, we will see these questions because today this chapter is very vast chapter and so many things. Still, I have these few concepts. Anyway, if possible, tomorrow I'll come with those and we shall continue in the next class. Okay. Thank you very much for your patience and I hope you understood. So we shall continue in the next class now.
leaving. Thank you very much.